Opakruti kwara mugiro kama na kompyuta mugi TV kaune wang sai chenro marwa marangi chuelo bangi sadek wabro go mbaka gi wendo modhi almo bro bide studio ka ndie buch jopiny ni Kevin Osido en jalonye weche mag telo wadhi go kode mbaka ni to counties maka luogi counties duto dhe nade wach mag mibadhi tango minyalo tim mondo mi otagi e yo makare mane mbaka mwadhi goyo yimbe dwa winjo pachi nikech koro devolution conference bire dala ma Homa Bay ka ango makoro nyaka timre mondo mi counties ota e yo makare mane mbaka mwadhi goyo gi Kevin Osido magni bi studio ka ndi antire ka gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jalogo marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. They have agreed to remove all the tariffs on our tea, on our coffee, on our avocado and all other agricultural exports. It's partly why I have a bit of a problem with some of our friends. Bang America dwaro nono winjruok e kindgi gi Kenya, jatend piny Kenya William Ruto ramo ni ok onyal loko pache ne China moyawo thuolo mar ohala gi dongruok ne Kenya. Multiple media houses tallying presidential results independently that caused public confusion and uncertainty. This is something that we need to renew our energies and focus on how we can be able to handle this. IBC olieko ni gibiro dwaro ni ute fwambo bed kod yo achiel machale keyo duoko mar yiero mabiro maonge pogruok gi duoko margi. Wakwayo duol denge mondo duogo bed no office mondo tine jo Siaya kaka ne gikwa jo Siaya residents kura. Jo Siaya golo pachgi ewi chal mar telo e kaunti no ka achiel kuom penjo magin godo en gimomiyo jalup gavana pod ni tenge gi telo mar kaunti no ka osara to pod ochamo. Ero kamano dwer winjo pachi aria deka uchiel nono kaka inyalo yudo wachaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto dok ne tudruok e kind Kenya kod China e thuolo ni maod bura ma America koro dwaro ni ugol nying Kenya e listi mar pinje moyangi ni ok otenore gi riwruok mar NATO makelo kanyakla moko kuom pinje mogwenyore gi dwaro mag America. Jafombo marwa Simpros Okinda miwa ler mar wachni. En ote ma okelo paro ma okikore. Ote marod bura ma Amerika ewi dwaro ni non ka bende Kenya pod ni kod ratiro mar bede listi mar pinje ma Amerika okete chunygi kako osiepgi mangita kendo ma ok otudore gi riwruok ma otisi ni NATO ma en mano mar moko kuom pinje ma obalo kod Amerika. Sani Amerika nono gimomiyo tudruok chalo ni omedo mako mach e kind Kenya gi pinje kaka China, Russia kaachiel kod Iran. Kata kamano jatend piny William Ruto e lalruok mare gi joketo mwandu e sekta ma ji giwegi onenore kama odok chien e winjruok mare gi pinjego ka ranyisi mochiwo en mar piny China ma olero ni ok onyal loko ne ng'eye. The high-level conversation with China, they have agreed to a reciprocal arrangement between Kenya and China. They have agreed to remove all the tariffs on our tea, on our coffee, on our avocado, and all other agricultural exports. It's partly why I have a bit of a problem with some of our friends, but it is what I must do for Kenya. You know, it's in the best interest of Kenya that we get into this market. Jatend piny opoyo China kuom yawo dhode malach mar ohala kod dongruok ne Kenya kendo oseyo pinje maneno lit ewi okang' makamano. When I sat with President Xi, I had a very candid conversation, and I told him that Kenya is importing 600 billion of products from China. Yet we are only exporting maybe 300 or 5%, according to Lee. You know, that trade imbalance is serious. Puothne Kenya listi no ne otim kod jatend Amerika machon Joe Biden tarik 24 dwe mar auchiel higa mokalo motel ne wuok mare loch. Moko weche ma inono ne Kenya oriwo koda karango ting' ma Kenya osekawo e chenro mag thiro njore e pinje mag Afrika kod piny mar Haiti. Nono winjruok ma osebede kind Kenya gi pinje ma obalo gi dwach Amerika machalo Russia, China kod Iran. Rango winjruoge mag ohala e kind Kenya gi China nono ka dipo ni sir ma Amerika chiwo ne Kenya e weche mag arita osemiyo sirikal teko mar rocho ratich oganda, teko ji kod san makagi kacha.
Nono makamano bende oriwo koda ka fwenyo tudruok mag sir mar omenda ma ichwalo ni jodito mag siasa kod riwruoge madito ma pacho ka owuok kuom pinje ma gin jo asik Amerka e weche mag ohala kod winjruok mag pinje e kind mamoko. To korka kore jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua to siro piny mar Amerka e nono tudruok mantiere kind Kenya kod Amerka. Gachagua ma oloso e boma ma Kansas e piny Amerka wacho ni nitiere dwaro mondo nono bila ma pacho ka e wi tim mar rocho ratich oganda ka okalo ne kod teko jopiny. Because of violation of human rights, because of abductions, extrajudicial killings, using police against civilians, and again working with terrorist organizations in Sudan, in Somalia. And I want to appeal to the people of Kenya living here and working here in the United States to take time to lobby their senators and their congressmen so that they can know exactly what is happening in Kenya, so that when this particular motion comes up for discussion, there is support from the senators here in the United States, because Kenyans here are quite informed as to what is going on back home. Kenya osebedo kani e listi no kanyakla kod pinje kaka Brazil, Argentina, Israel, Egypt, Jordan, Kuwait, Morocco kod pinje mamoko 10 ma Amerka opwodho ni onge tudruok gi NATO. Nonro ma itimo no koro dhi yango ka Kenya igweyo oko e listi no kata oyo. Sifros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne chenro mar Aguch Hustler Fund bang' riwruok mar Kenya Human Rights Commission yango ni agulu no nyalo podho nikech koro osedong' nono. Ruto wacho ni Aguch Hustler osekonyo jo Kenya kendo pod en kod teko mar medo jiwo dongruok. Ne oloso lalruok gi jokanyo mag sekta mag ohala ma olime kar jot mare man Nairobi kaendi kaka Walter Nyambaga leronwa. Manandalo machuok bang' riwruok makene ratich oganda pachuka Kenya Human Rights Commission dhienyo lipot mayango ni agulu mar Hustler Fund chiegni ngunyo gi ume kaluwore jo Kenya moko kao pesano kendo ng'anjo duoko tok olo pesago. Jatend piny William Ruto gikone to owuok oko mar dok ne chenro mar Hustler Fund mokone ber mokalo kendo konyo jo Kenya kendo onge jo Kenya mong'wel kod gop Hustler Fund manyalo romo bilion 10 gigo mokone gini siasa mag pesa boro. We rolled out the Hustler Fund to attend and to include these micro entrepreneurs. You know, people who sit in offices that have air condition, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody. Duol mar KHCR ne oyango ni mibadhi okwako chenro mar Hustler Fund kendo winjore owite oko. Kata kamano, jatend piny okoni chenro no kuom higni mosekalo 3 osechwalo maromo shillings milion 72 ne jo Kenya manyalo chopo ji milion 26 ka nyinyo mag pesano e agulu no nyalo romo bilion 5. We have 2 million Kenyans who wake up every morning to borrow money from the Hustler Fund. You should look at the dashboard of the Hustler Fund to know what is going on, because they don't understand the hustles of small people. They don't understand what goes on in real Kenya down there, where 500 shillings can make somebody earn a living, be able to put food on their table, and be able to go about their businesses. Jatend piny okoni kokale chenro no, jo Kenya osegoyo kang' mar bero chumi. I am pleased to state without equivocation that if the Kenyan economy were a living body, its vital organs would confirm robust health. We are now ranked the 6th largest economy in Africa. Ruto mane loso e kinde romo mar joket mwandu matindo kod madongo Nairobi oyango ni obiro siro chenro mag joket mwandu kaka yor medo chiwo thuolo mag yaro lwasi mar ohala. I want to persuade industry and the private sector to tap into the opportunities that come with the expanded space in the special economic zones and the county aggregation industrial parks. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Duol mar IEBC olando ni ok gibi yie ne ute fwambo kwano ombulu gi lando duoko kapok IEBC opuodho kaka ne otimore yiero mokalo. Gino ma giwacho ni ne okelo kekruok. Ne giwuoyo e kinde romo mane gibedo godo gi jofwambo kama jakom duol no Erastus Ethekon noyango ni gibiro lando tarik mag tayo yiero matindo machiegni ka. Lydia Okeyo miwa ler mar wachni. Ne en romo mano kelo kanyakla jochung weche mag ute fwambo kod duol matao yiere pacho ka IEBC. Romono ne geto rango yore tiyo kanyakla hinyate yiero mabiro. E romono giseo ute fwambo kuom kelo kihondko ne oganda yiero mokalo kokalo kuom duoko mane gichiwo achiel kachiel ka koro gilando ni ok gibi ute fwambo kwano kendo lando duoko go kapok opodhi gi IEBC. Okang' makamano ilieko ne dhi kaw kalo e keyo ote achiel machal ne jopiny kaw kalo e ute fwambo duto. We must also reflect honestly on the challenges that emerged. Multiple media houses tallying presidential results independently that caused public confusion and uncertainty. That is something that, and I like what Felix said, this is something that we need to renew our energies and focus on how we can be able to handle this. Can we explore a shared broadcast signal from the Central Results Hub? This is maybe some of the questions that lingers on our mind and we need to address. The Kenya Editors Guild remains committed to working hand in hand with the IEBC before, during and after the 2027 elections. We appreciate this early engagement and look forward to concrete outcomes that will strengthen Kenya's democracy. Jakom duol matao yiere pacho ka Erastus Ethekon oyango ni ei thuolo mar juma achiel mabiro duol no geno lando tarige ma ibiro tayo e yiero ma adundo ma pod okwamo. Yiero ma igeno ni owinjore bage kachop giko higani. Bende oyango ni yiero mabiro biro bede yo ma oyanga kendo onge kuo mar ombulu mabiro bedoe kaka osebed ka ilieko gi moko kuom josiasa. By elections we will announce the date in due course. I don't want to give you a specific date and time, but it shouldn't be more than a week or so. So we should be able to again call on the media to share that information with the public on the calendar for the by-elections, which we believe we can finalize in the course of this year. But what I do know, even the previous election, most, if not all, elections were, we saw, we are all Kenyans, we were there to see the results. So going for 2027, I personally don't think they'll be stealing our votes. It's almost an impossible. Duol no yango ni luasi mar siasa ne yiero mabiro chako chwakore karanyisi mag lweny kod bao wach nenore. Jumbe manok mokalo dono golo chik mondo mi apis aton jener ondik report ewi kinde ma owinjo chake campaign kagiwacho ni girito report no mar chiwo ler ewi campaigns ma oyiu. You know, in Kenya, almost every day, every hour feels like it's an election campaign. The political temperature in the 2027 electoral cycle has kicked in. Unfortunately, the reappointment or the reconstitution of the IEBC commissioners came a bit late. We ought to have done this much earlier. Moko kuom jopiny ne koto ewi yiero mar duol no. Gino mano wito ko bang' doho puodhogi ka jakom duol no koro kwa jopiny mondo mi obed kodgi gi yie e nyalo margi mar tayo yiero makare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Bang' lande lela ni ogo bade piny kendo yie tiyo gi jatende mar chwalo dongruok manomiyo jopiny oketo gi apisi achiel. Jopiny e kaunti ma Siaya koro kwayo jalup gavana mar Siaya Dr. William Oduol mondo duog mapeyo kendo dhi nyime gi tayo tije mag kaunti no e kinde ma gavana James Orengo pod ni oko mar Kenya. Jopiny go wacho ni pok giyango malong'o gimomiyo Oduol chamo osara kaka jalup gavana kar odoko ni oonge apisi. Adwa nakwa watchdog mar county ma Siaya, our senate, Dr. Burodinga, oyie obedie gi jogi piny kaka leader wa mondo ket jogi together mondo jogi otine jo Siaya. Chik mar Kenya oyie ni ka president onge to deputy ne nyalo act kare. So wakwayo Oduol Denge mondo duogo bed no office mondo otine jo Siaya kaka ne gikwa jo Siaya residents kura. Kaka nwago ne gikura, giduog gitinwa ne gi promise jo Siaya ni gibiro tiyo together.
higni 5 pok orumo konyalo bedo kaka deputy governor to duog with immediate effect kan wacho no nyalo duogo kaka deputy mondo ta Siaya county wan kaka jo Siaya wadware mondo gibi gikonyre governor nikech an vote na vote because of Oduol na neno picha mare vote ok na vote nikech norengo an kana vote na vote because of Oduol kana neno koket picha gi together as a team and mane mi vote na nodhi ne Orengo direct kalure need mara na dwaro Oduol eme na vote ne Orengo duog mondo utinwa nikech msara mochamono mano tax marwa mwagolo kakoro en Nairobi to wan kae to kuti mano gima ok wanyayie wadwa ni mondo bi gitigo Orengo together mondo gik moko dhi kare nikech wan ok wane gimomiyo chamo msara. Nyasi mar alam ne obagi ne mosenindo Mama Phoebe Asiyo mane en jaod bura machon makarachuonye kanisa ma Maxwell SDA e boma ma Nairobi kaendi. Anyuola mare kaachiel kod jotelo noywago Mama Phoebe Asiyo kaka jatelo mane ni kod chir kendo mano mane oneno ni joma mine oyudo thuolo mag telo e pacho kae. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miwa ler mar wachni. Anyuola wede kod osiepe mosenindo Mama Phoebe Asiyo oromo e kanisa ma Maxwell SDA boma ma Nairobi mar chiwo ote mag makuyo kaachiel kod mago mag parogo Mama Phoebe Asiyo mane en jaod bura machon makarachuonyo. Kotelnegi gi wuode maduong' Caesar Asiyo, anyuola noywago Mama Phoebe kaka ng'ano mane jambola mane ohero ji duto kendo mane ok oherore owuon. Mama loved dearly and so deeply. You'd think that in a basket there was love, and each and every person present here had special love that Mom shared. And she told me, Adhiambo, make sure ni rangaya okolor, meaning make sure that my gates are not closed. Ywago Mama Phoebe kaka miyo mane thuon, mane okode ohinga mane nitie kinde mane odonge telo, gino mane omiyo bedo achiel kuom jotelo mokwongo mamine e kind joma chuo. But she was a woman leader with a deep passion, a deep Christian. She was able to carry all of us. Alongside my sister Zippy, we managed to go together to Beijing. Anyuola no yango jatelo no kaka jal mane ong'awo malo rang'iny mar telo, kendo ni jotelo mane oluwo bang'e ni kod tich mar temo chopo kama ne ochope kendo timo madongo mane otimo. Gikwayo jotelo mondo mak matek telo momigi gi jopiny maonge tugo moro amora mana kaka Phoebe Asiyo ne otimo. Mama Seti set the bar. The highest bar that any woman would have set. I want to tell you that as a family we miss her dearly, and all we can say is that you didn't see her in real life. Jaod bura ma Suba South Millie Odhiambo mane yore nyasi no ywago Mama Phoebe Asiyo kaka jatelo mane otayo thoth jotelo mamine ahinya to makaluwe siasa kendo mano mane ong'ado rieko ne jotelo go. Ka opogore kod telo, Millie wacho ni Phoebe ne ni kod chung' motegno Kisungu ni legacy. Gima kata wan wanyalo koro kadho wamiyo nyithino matino mabiro bang'wa. No kelo puonj mag puonjo nyithino manyiri. No kelo puonj mag empowerment mag joma mine. Kaito no puonjo wabe mako lwet miyo wadu kidhi godo mbele. Omiyo mago to gik mabodhi mbele to gigero oganda wa bedo kanyakla kaka oganda no kawo motegno kabisa. Jotelo mamoko mane yore nyasi no ting'o gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, seneta ma Homa Bay Moses Otieno Kajwang', nyawadgi ma Nairobi Edwin Sifuna, jod bura e kind jotelo mamoko. Ringre Mama Phoebe Asiyo iko e kaunti ma Homa Bay e gweng' ma Wikondiek e kar chung' od bura ma Kasipul motelo ne iko mare orucha tich abich tarik 8 dwe ni. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi yuyo moro machuo kodogo bang' daka matin tano kusoro te magukawa ya soma ne moko piyo kan Ramogi TV ma Barak Ndama wuod watho ng'er kade mageno ni riyo mabera wuoro sana kama pinywani ochomo let the legend rest in peace mano Jojo Duor mos na Buto gi Joseph Ndama kod Honorable Mark Nyamita. Ramogi TV ya wuoro pinywani ng'anyo maonge yueyo ma Pastor Mundio tiche mar gemo nyenyore mos na jaoda Sara Tieno mano Nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gura, Samuel Atongo gi Director Lois Joel Chieng gi Olo Yanda gi Lilian Ogesa. Kasto makamu neno kabe uru wachkani Trevor, it's only 15 days to my birthday. Jo Siaya, jo Ugunja gi jo Kenya te orwaki ka hotel gi host Waziri Opiyo Wandayi. Ero kama na yenya makamu wadhi yuyo wadugo bang' daka matin gi kidhi mabora inya.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Biye chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. The spacing between raboloni to raboloni obedo 75 to space in between now the row bedo 90 mondo mi ka rabondwa chako expand onwango kantie space monyalo olo godo maber. Yudo nikelo nyako chia jolokore nyeje lunga lisandi nango nyako chia ni yere kende jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo katano. Ero kamano kuom keto Ramogi TV kani MCAs makericho kuom thuolo machielo kendo pedho twak mar golo oko gavana mar kaunti no Eric Mutai kagise kuom tiyo marach gi APC dhi ataro mar katiba kod tiyo marach gi mwandu mar jopiny. George Bati miwaler. Kuom thuolo machielo e od bura ma Kericho, MCA ma Soin Sigowet Kiprotich Rogon opedho e nyim Speaker Patrick Mutai twak mageto thicho oko e APC gavana mar kaunti no Eric Mutai. I rise to give notice of motion. Mr. Speaker, Honorable Speaker, I beg, with the support of the members of the County Assembly of Kericho, the County Assembly, whose names and signatures I have annexed here too, as Annexure 1, to move the motion for impeachment of His Excellency Honorable Eric Mutai, the Governor of Kericho County. Kaluwore kod Rogon, dwaro mar thicho oko gavana Mutai oyiengore motegno e chike kaluwore kod kido mogak ma gavana nosenyiso
koting'o dhi ataro gi dwaro mar katiba, tiyo marach kod mwandu mag jopiny, tiyo marach kod apise e kind ketho mamoko. Number 1, gross violation of the Constitution of Kenya. Roman number 2, gross violation of various national and county laws. Roman number 3, serious reasons for believing that the governor has committed crimes under national law. Roman number 4, abuse of office. And Roman number 5, gross misconduct. Speaker mar od bura mar kaunti ma Kericho Patrick Mutai okoni pedho twak makamano luwore kod pend chik, kendo makoro dhi chiwo thuolo mar kawo pach jopiny, bende biro chiwo thuolo mondo gavana no puodhre ewi seyo mamiyo idwani mondo thiche oko, eka bang'e to MCS biro go ombulu mar thiche oko kata oyo. Now that we have a motion, a notice of motion to remove the governor, we shall be communicating on the other issues as envisaged by the standing order, more so on matters of public participation and even giving the governor who is accused the right to be heard. So please be guided accordingly. Our offices, that is the office of the Speaker and the clerk, shall be communicating in due course on the next course of action, as well as the date when the governor shall appear here and a vote shall be taken. Poni ariyo ewi adek mag kwan MCS duto mag kaunti ma Kericho osiro twak mar thicho oko gavana Eric Mutai e kind ombulu. Ripodgi biro chwal ne od bura mar Senate, ma bende biro nono gimomiyo MCS go ng'ado mar thicho oko gavana no e kom. Ma ok e thuolo mokwongo ma gavana ma Kericho Eric Mutai yudore lwet MCS ka dwe mar 10 higa mar 2024 bende ne gigo ombulu mar thiche oko kane pok orese kod od bura mar Senate. George Bati, Ramogi TV. Moko kuom jokanyo riwruog jopuonj mar Kupet Mombasa owuok tung' mosuo gi tend riwruogno ma gikoni ne oketo kokgi e winjruok gi duol mar TSC mane Teachers Service Commission, ka kata kamano umedo mana rocho ngimagi kaka jopuonj. Jopuonj go koro dwani tend Kupet odog kendo mesa kendo gitim winjruok manyien gi TSC to chutho kod ka chenro mag thieth kaachiel kod wach mar meto mar osara. Joja oko nigi ler mar wachni kwa Mombasa. Jopuonj manie riwruog Kupet bad ma Mombasa ne joromo e lap matononoka mar chwalo ng'ur margi kotenore kod winjruok manyien mane oketie kogno e kind tend riwruogno kod duol mochung'ne ndiko jopuonje tich Teachers Service Commission. Kae ne gilero ni achiel kuom pek magikale en chenro mar thieth ka gikoni okumba mar thieth mane ochiwnegi ok migi yud thieth e rang'iny mowinjore. It is unfortunate that a teacher goes to hospital and then you are told that your limit of the day is 1,500. Why do you have to give a teacher a limit that when I go to a hospital I'm told if I do a test I will not be given drugs? Tunasumbuana hapa na Minet kila siku. Tunataka hii Minet kuja wazi together with MAKL consortiums watuambie kwa nini walimu wakienda hospitali zetu hapati matibabu. We are being deducted for the same. The question is, why are we begging for services that we are rightfully supposed to receive? Ma gikoni en ng'ur magisebedo godo kuom thuolo malach ka geno margi en ni wang'ni ne gidhi yudo lokruok e winjruok manyien mane oketie kogno. When we go to the hospital, personally, the cover doesn't cover my specs. They only say that they are only covering normal specs. Where do I go to? Where do I go to get these specs? These specs that I'm wearing, they are not covered by Minet. And what we need is an overhaul of the medical scheme so that we can eliminate the bureaucracy that we are going through. Teachers are suffering. Ng'ur ma kamano ne bende gichwalo kotenore kod weche mag meto mar osara magikoni puot kendo onge kod lokruok malong'o. Increment on our pay slips, we were given a raw deal and our allowances are stagnant. They don't reflect the current economic status. Kuna mwalimu ambaye alipata zaidi ya 1,000. Tunataka Kupet watuambie, Kupet National bwana Misori, tunakuuliza hivi, ulituongeza nini? Kwa sababu hatujapata. It is shameful that you add a teacher 700, then you deduct it to 400. What is that? And the media tells us that teachers go to the bank all the way smiling. Smiling with 400?
That's a joke. Jopuonj go koro dwani tend kupet dogi e mesa kendo tim winjruok manyien gi duol mar Teacher Service Commission kako machielo bende gikoni dwaro nitiere mar timo mapiyo lokruok mar jotendgi magituoni ok dewgi e winjruoge makamago. We are very much dissatisfied as members of KUPPET about the recently negotiated CBA. It seems that our union leaders are not in touch with what the classroom teacher is going through. These people have been in office for long. They have got no exchange of, no idea of what teachers are going through. If I was to be told today to give an immediate reformer, can we have term limit for these people? They serve us within 2 terms, they go home. We need to wipe the office and get leaders who can work with us as a PWD, as a person living with disability, and as a teacher. For us to deliver to the Kenyan child, we have to be treated with a lot of professionalism and the dignity that we require so that we are able to go to that class, no disturbed, to deliver for the Kenyan child. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Migao mar teko kokalo e kambi mar Kenya Pipeline ochiwo yango ofise ma oger ne sikund primary ma kowuor e kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay mar konyo e ting'o malo rang'iny mar somo e sikundno. Ofise go ma ogedo margi nomuonyo siling milion 3 bende ni kod kar keto masinde mag kompyuta ma jopuonjre tiyo godo e somo e yor lony manyasani. Skundno mane ochaki higa mar 1954 osebedo ka onge ofis ma jopuonjre nyalo konyorego. One of the key things that we saw that this school really was having a challenge on the administration block, and the Board of Trustees approved a 3 million to ensure that the staff of this institution are planning well, are in a good environment to ensure that they can give back to the students and ensure that all the materials that they need are well placed. Sani koro wan gi arumi kata staff room maduong' mabiro romo jopuonj te. Wan gi head teacher's office mane iye kanyo. Wan gi deputy head teacher. Wan gi senior teacher's office. Kendo wan gi reading room mwadhi kete gadgets mag computer and what have you. I don't know sure ni one kaka the local community was support kendo wa more gi project omwaka kendo biro temo ni project ni urite mondo dag maber kendo mer konyo jopuonj. Tuo magalagala mar ruodhi miluongo ni Kalazar ma ikelo kod kit lwang'ni moro mayudore kuoyo pod medo landore e kaunti ma Kajiado kendo kwan mar ji moyudo tuono medore. Ji moseyudo tuono mathoth e kaunti no gin nyithindo ma yawuoyi manie kind higni 9 nyaka higni 11 ma thoro tero chiaye e kwath. Judith Omondi ni kod ler mar wachno. E kar thieth ma Oltepesi, kaunti ma Kajiado, James Kayau en janyuol mar jatuo ma jahigni 10 gidonjo ka mar manyo thieth. Wuod James en achiel kuom nyithindo marowere mamoko man kod ruodhi ma ikelo kod lwang'ni mayudore e kuoyo makelo tuo mar Kalazar. Rowere manie kind higni 9 nyaka 11 e kaunti ni thothgi osekelo ripode mag tuoni, gino ma ichichgo ni giyudo kowuok e pap kama gikwaye chiaye. Leo na dunga sindano mbili, anaona mabadiliko. Kijana yangu anaenda na kula pesa naenda hospitali nyingine ya private na kula pesa mingi karibu 50. Hakuna msaidizi. Venye hiyo nini imetoka, tulikuwa tunadhani ni kitu tu kama kakidonta. So tukajaribu kuiona, tukaiona inaezidi tu kuwa kidonta. Sasa tukaleta usi, tukakuja kuambua ni Kalazar. Report mawayudo e kar thieth ma Oltepesi yango ni chakre dwe mar 1 nyaka sani maromo jotuo 150 osechwal mar yudo thieth nikech tuo magalagala mar Kalazar. I have these cases of leishmaniasis
They are really upcoming in the facility and in the area around. Leishmaniasis is caused by the Leishmania parasite transmitted by the sandfly. For last month, July, we saw around 15 patients for both the visceral and the cutaneous leishmaniasis. And for the whole year, since January to date, we have around 150 patients with the same. In the entire county, we only have it in Kajiado West, especially Magadi Ward, part of Kiakonyokia Ward, the West Ward, Mosiro Ward, and part of Lodoklani Ward. Magi timore e kinde ma kaunti ma Kajiado medo dhi nyime kod puonjo jopiny nengo mar limo kar thieth mapiyo poni in kod ranyisi mar tuoni. And of course, this disease, if not treated, it will eventually lead to death. Otherwise, treatment is free. Here in Oltepesi, we do treatment at Oltepesi Health Center, Iwaso Health Center, and Kajiado Referral Hospital. So I would like to encourage our people to seek treatment when there are any lesions or when there are some wounds within their bodies, to come and get identified, because if cancer is not treated, it is dangerous, it kills. Tuoni ikelo kod luangni mayudore e kuoyo, sandflies, kendo thothne okelo aruodhi e del, liet mar del, nok mar remo kaachiel gi wito kilo. Judith Omondi, Ramogi TV. Odonjo weche mag ohala ni limbe mar M-Pesa sokoni pod dhi nyime gi nyasi mar dhialo higni 18 mar M-Pesa pacho kaendi. Limbe ma kawuono ne otelne kod jofwambo e nyakalondo mar Radio Citizen e alwora mar Mlolongo kod Kajiado kaka yor lalruok gi jogo matiyo kod Safaricom. Joyce Olo lero no wachni. Wer mar M-Pesa yawo nyasi ayanga e chenro ma kawuono, kendo wenge manigi mor karwako jolimbe mag Safaricom e alwora mar Mlolongo gi mor kod ilo. Jodak makono no yudo thuolo maromo gi jolendo mag nyakalondo mar Radio Citizen kuma ne ochiw mich koa kuom Safaricom, kendo jolocho yudo mich mogundho. M-Pesa has brought conveniency. We have agents all over the country. Businesses today are secure because they can use Lipa na M-Pesa to transact in their business. We have pay bills. Unapata 20 minutes. E gwenge ma Kitengela, Isinya kod Kajiado, moro kwako nyasi mar dhialo M-Pesa ma onyono higni 18, kalimbe mar M-Pesa sokoni osebedo ka ywayo oganda mathoth manigi dwaro mar ng'eyo weche mag M-Pesa kod chwalo kwayo maggi. Pale unaweza pata taasi pochi loan ili uweze kugrow na biashara yako. So kama ni mwana boda, mama mboga, unauza smokies, uko na hoteli yako, unapokea pesa pale kwenye pochi la biashara, make sure umepata taasi pochi loan. Una dial *334#. Sasa upande wa pochi ya biashara tumewezesha kufanya vitu mingi kulingana na pochi ya biashara, ina separate upande wa pesa ya biashara na ile pesa yako. Hata customer ile muda tumefanya nao kazi, au vijana walikuwa wanaliwa na ribasiwa pesa, lakini hiyo mikakati tulifunga kabisa. Asanteni kufanya Safaricom iko namba 1. Chichangwen Jumani limbe no chomo Kayole, Mwiki kod Githurai e dhialo higni 18 mar M-Pesa pachuka. Joyce Olo, Ramogi TV. Moko kuom johala ma Kisumo Bus Park kwano lal tok mach muoch ko gwen ma kawuono kendo wang'o duknigi. Majno noweyo johala gi lal ma gikwano ni nyalo heo siling milion 3. Johala go oseyo tend kaunti kuom deko konyo nego majno ka kwayo margi en neno ni oketo kenge motegno mag kedo gi masira mag mach. Tend kaunti ma Kisumo to yango fuok mantiere lwenj kedo gi masira mag mach ni en onge mar hoho mag pi kata hydrants e Bus Park kendo kod ng'ikruok korka jo teko mag sitima. Chian gi mwando moromo 90,000 to gi wang' gite nikech an chalo ku gi pes loan maka olone ash. Koro sana dong nono kaka dwa chako, kaka dwa gedo, kaka dwa kelo mwando onge. Kora kwayo jotelo, city manager gi jatendwa governor mondo unenwa uruma mondo une kaka wachako nikech wan gi nyithindo madhi skul. Kaka an gi dukni 2 ma nisha uso electronics gi gig stima. Awito machiegni gi milion 3. Koro wakia kendo wachio gi kuyo. Wakia kata kaka dwa chako gi kanyo. Duka ni piny, dukni owang', stock mo kony.
be onge. Koro wakwayo county government ni gine kaka Kenya konyo. Ile negligence na ile uvivu kwa kazi ndio bado wameleta hiyo shida yote. Mimi naambia serikali, Kisumu County Government, hawa watu wazima moto hawa lazima wafanye kazi yao kulingana kuhudumia raia. Watimo mos nyoro bus park dio wito gigi mang'eny nyan kuno gotieno to majino ne ochakre ka mach matin ni waparo ni lochwa dhi tieko majino kaka nyodhi ni en electric fall e kiosk moro achiel kanyo koro atimo mos. Maswadi yu moro makendo machuok udogi weche mag tuke bang' ndaka matin taneno ka injinia ma jagedo Fred Akelo nyakwar nyapi ka ni kadongo ka bondo kanyo wakawo mos niro kamana ahinya injinia ma jagedo Fred Akelo kasa neno mar kendo machielo kani Trevor Ramogi TV lera duwa nyakacha ndingo panga kairo kamana ahinya kiwenwa nyingi lakini amor uneno Ramogi TV andingo panga kanyo mos na jo nyakacha Malawi wuoda Dori anrenya aneno Ramogi TV yo makare to atimo mos ne anyuola mar joka abuoda kuom tho mar Robert Alo mos ahinya no kama chielo bene ken ni Mirembe Trevor maendi Martin Ochieng Lago ka wuok Rwea aneno Ramogi TV makare kan gi mama na Nyalago mos na Bishop Mara Charles Mayoga mar Israel CA Korowe ero kamana ahinya ma Moses Osaso ka wuok Buare Vincent Victor kod Evelyn waneno Ramogi TV maler ero kamana ahinya ne kama chielo bene tiri ka ndi Oraro wuod Nyasiaya Jama Binju Asembo ni kanyo gi mama ne Nyasiaya gi jaode Violet Oraro mano Nyakach Oboch ero kamana ahinya bas udugu bang' daka matin kikidhi mabor ahinya. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jo Kisumu untie. Apostle Dr. James Nganga is coming to Kisumu for a miracle revival with Bishop Bernard Olwosh from the 5th to the 11th of August at the Neno Evangelism Center, Kisumu. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Ingeni anatemo wacho ni osiep pari ma ana wacho ni no ma en ohero no en bende en kamoro achiel kodwa e bengi ka obiro kae mondo res pari. Vikram dhi wuok sa adi? Anatemo wacho ni kaka tol ni pod oliero kae en nyalo wuok kanyo sa asaya donge. To niti ere kaka wabo wuok ka onge yo moro amora mano ena ane wabiro paro mano. Ka wasewuok e midhiero ni gimokwongo mabo timo en timo arus gi niti to wabo timo wigni. Wadonjane weche mag tuke ni kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy wacho ni ong'eyo ni Angola en tim matek mokalo konyiso jo Kenya ni osetimo monyalo mar manyo loch e kind Kenya gi Angola kiny.
Kenya kiny gocho gi Angola Kasarani chakre saa 1 otieno ka Kenya sani ni thuolo mar 2 e grup mar A. Makadhi onyiso jo Kenya ni omiye mana thuolo mondo ta Harambee Stars kako dwaro, kowacho ni dwaro mare en ni mondo Kenya okaw okombe. The 2-0 loss to Morocco for Angola is not a true reflection of a team that they are, but Morocco took their chances and they secured the victory. So for us, we analyze that and we see where Angola is good and what they do well as a team, in position and out of position. So I think, yeah, we'll set up so that we can counter their strengths. We know that Angola is a team, they control and they manage, they look after the ball pretty well. So yeah, we're in for a long night tomorrow. If people want the old Kenya, they can keep on dreaming, because as long as I'm here, they'll play the way I want them to play. And the way I want them to play is to be hard to beat and to win matches. Jo Kenya ogolo paro mopogore motelo ne tugo makinyi kind Kenya gi Angola e tuke mag CHAN. Moko kuom johera mag adhula neno ni Kenya nigi thuolo maber mar loyo tugono. Owinjane kaka giparo. Madianga wache kwa dhiro moko Angola. Aneno ka Angola wadhi loyo kendo waseloyo. Kecho ke kaka dianga paka wadhi ngado wadha mapako makata tungi otur ta en wadha. Omiyo ang'eyo ni Kenya dhi loyo Angola. Kaluwore gi motivation ma president go osetimo, ang'eyo ni moral ni malo e camp. Jotugo bede defensively disciplined, gibede very good tactically, iluwa game plan mar coach, fans stand behind them, one e ground ma marwa. And expectations mang'eny nikech kaluwore gi tugo manyocha Kenya otugo mokwongo gi Congo, ne nitiere improvement ahinya kuom team mar Kenya mar Harambee Stars, kendo ne wamor ahinya ka noyudo loch makamano, to kata mana mabiro ni wan gadier ni wadhi bedo gi loch. Angola be ok en team mayot kaka wapare no, kendo ka waikore ne maber to result nyalo biro mana ok wa expect. Koro nyaka watia bidii mondo wajitume kabisa, then wawin game no. Mar ariyo geno nitie mathoth kabisa nikech mpira ma odiechieng' makiny marwa Harambee Stars kod Angola, wan gi geno ni Kenya dhi loyo kaluwore gi motivation manyocha ker President William Samoei Ruto osebedo kodgi piny kendo jiwogi, nikech gima duong' kabisa jipo ne mwadwaro mondo mi wabedi ni wanyalo jiwo jotugo mondo wanyisgi ni wan kodgi geno kendo gen morwa kaka jo Kenya. Alemo negi matek mondo mi gitem matek kiny wawin, kok wanyal win to wamany draw mondo mi wayud kata draw achiel kende mondo mi ken wadog wamany another one. Alemo negi kabisa. To kaluwore gi mpira ma Kenya dhi go Angola, wan gi high expectation ni Kenya dhi gogi kaluwore gi mich ma president promise gi 1 million, wabende wan bang' gi kendo mpira no wabro watch gi mahino ahinya. Wageno ni tugo dhi bedo maber. Kenya biro chako campaign mare mar manyo loch maigani e tuke mag piny ngima mag chukball machakore Indonesia kiny. Kenya kiny nogo tugo margi mokwongo gi team mar South Korea. Tugogo kelo kanyakla pinje 10 kaka Cameroon gi Benin e timbe mamoko ma bende dhi chung' ne Afrika e tugono. Kenya oketi e group A magin kod Indonesia, India, Benin gi Czech Republic, ma en tielo mar 3 mar chukball mar laro simbo mar piny ngima. Cameroon. Tumekuja Indonesia, mahali inaitwa Bali province, to participate in the Beach World Cup, the 3rd Beach World Cup Championships. Beginning officially on 7th, there are tournaments that have been going on, which began yesterday. Today we were supposed to, in the morning, play against Korea. Unfortunately, the tides were so high that the beaches were not accessible, so we could not play. Our matches have been pushed to tomorrow morning. So tomorrow we'll be beginning with Korea. We'll play against India.
will play against Cameroon and Benin. Bas mane kamo chinro maro marang'ich welo ka Nyasaye yuto biro kendo gi Belinda Phillips nyargi makala sa dek mondo dhi mbele gi buch jopiny an kaka pile nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere sa dek.